Inkantolo yomthethosisekelo inqume ukuthi labo abazongenela ukhetho lwangonyaka ozayo ngokuyimela sekuzodingeka okungenani bathole uhlu olusayinelwe lamagama abantu abayinkulungwane abahambisana nokuthi bangenele ukhetho ngokuzimela. Umthetho osanda chitshela ulawulo lezokhetho uthi labo abazongenela ukhetho behamba ngabodwana kudingeka abathole ukwesekwa amagama abantu abaphakathi kweinkulungwane eziyisi-7 kuya kweziyi-14. Inhlangano emele labo abangenela ukhetho ngokuzimela yehlulekile ukugculisa inkantolo yomthethosisekelo odabeni lokwabiwa kwezihlalo ePhalamende njengoba umthetho ubalula ukuthi labo abazongenela ukhetho beyimele bazobangisana ngokuyikhundla zezihlalo ezingama-200 kuphela bese kuthi amaqembu ezembusazwe wona azoqhudelana ngazo zonke izikhona ePhalamende ezingama-400. I-Independent Candidates Association South Africa ibifuna ukuthi inkantolo ivune uhlangothi lwabo ngokuthi igatshana ezithile zomthetho wezokhetho ucindezela labo abazongenela ukhetho ngokuyimela. That a vote for an independent candidate carries less weight when compared to a vote for a political party is without merit. Independent candidates and political parties compete for the same quota in regional elections and votes carry the same weight. There is no differentiation in respect of regional seats. The applicant's argument that the Electoral Act, as amended, devalues a vote for an independent candidate is based on the assumption that a voter that votes for a political party will vote for the same party on both the regional and compensatory ballot. Odabeni lwesilinganiso sika 15% amagama eseka labo abazongenela ukhetho beyimele. Inkantolo kulokho ivune iqembu i1SA movement ngesikhathi inquma ukuthi ongenani abazongenela ukhetho behamba ngabodwana mabathola ukwesekwa uhlu lwamagama asayindwe phansi ayinkulungwane yodwa. We're really excited about the fact that the court not only made a determination on the unconstitutionality, but that they actually made a determination in terms of what we do moving forward. Kanti ikomishana elawula ukhetho iIEC isemukele isinqumo senkantolo sanamhlanje. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe ePhalamende asephawulile ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo. The DA welcomes the fact that the Constitutional Court this morning provided the legal clarity needed by the IEC in order for it to finalize its preparations to hold the elections as early as May next year. And we hope to hear soon from the IEC when the next registration weekend will be and from the President when the election will be. The Freedom Front Plus welcomes the decision of the Constitutional Court on the application of the Independent Candidates Association, where they've challenged the constitutionality of the amended Electoral Act. The Constitutional Court rejected the application, and that brings certainty not only to the people of South Africa, but also to the Electoral Commission in their planning of the process to the election date. Our democratic process is the only way citizens can get the government that they want and to direct the way our government leads us into the future. And to determine the future, you must register and you must vote. Parties and independents will present their cases, their visions, their plans for our country's future to voters, and we look forward to presenting our vision and our plan for a just and fair future for South Africans. I-EFF ifuna inkantolo ephakeme Western Cape iphoqe usomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqankula ukuba vele phambi kwekomiti elibhekele ukuyiphatha kwamalungu ePhalamende. Yaba nguqulu kubhode ngoJuni onyaka ophelileyo ngexesha umongameli Ramaphosa esenza uhlahlo lwabiwo-mali lwesebe lakhe. Lonto yabangela ukuba amalungu e-EFF akhutshwe kwindlu. Kwiinyanga ezimbini emva koko ngo-August ngexesha umongameli ephendula imibuzo amalungu e-EFF aphinda enza umbhodamo akhutshelwa ngaphandle. Amagqwetha eliqela athi uMaphisa Nqankula wathatha isigqibo sokuwakhupha ngoko fanele vele phambi kwale komiti anike elakhe icala ukuze ligocwagocwe. I-EFF inike iPalamente usuku lwangolwesibini ukuba ichaze iza kuwukhupha kusini na umsila wengwe ngakuMaphisa Nqankula.
Ukuba ayiphenduli lo mbandela uza kubuyela ezinkundleni ngoLwesithathu ngenjikalanga. I-National Assembly iza kujongana nengxelo yekomiti yamandla namaqithiqithi amalungu epalamente ngoLwesibini. Le ngxelo iphakamisa ukuba amalungu amathandathu kuqukwa nenkokheli uJulius Malema banqunyanyiswe ngenyanga kaFebruwari kunyaka ozayo ngokungena eqongeni ngexesha lentetho engobume besizwe kulonyaka. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. I-ANC ithi phansi amaphaphu iqembu alikazi ukuphelelwa imali lokuza emva kokuthi namhlanje kuseni kubonakale iloli elithutha impahla ekomkhulu leqembu luthuli house nebelizoshaqa impahla ze-ANC emva kwesinqumo senkantolo esathi kufanele ukuthi ikhokhele inkampani eZulwini Investment isamba semali ngaphezulu kwezigidi eziyikhulu zamarandi. Isikusho kubantu base South Africa nabalandeli be-ANC namalunga ka-ANC ukuthi sicela imoya ibe phansi, ayizuba khona indlela yokuthi inhlangano kwa-ANC ivalwe noma lokho ekuthiwa ngesilungu i-liquidation. Ayizukwenzeka leyo nto leyo. Lokho kwenzeke namhlanje kuseni bekungamele kwenzeke kufike ogijimela inkantolo oyisebenzisa enkantolo uDeputy Sheriff engenalo igunya lokufika ezothatha impahla zika-ANC. Sitholeke ukuthi kwaxoliswa ngalokho kodwa salinde ukuthi lokho kuxolisa lokho kubhalwe phansi. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi kuyakhathaza ukushiya kwamalungu ethimba elikhethekile lamaphoyisa ukuze ayosebenzela inkampani zezokuphepha eziyimele. Ngokwezibalo zobugebengu kuzwelonke isigameko esisodwa kwezinhlanu zokubulala senzeke KwaZulu-Natal. Kwezinye izindawo ezisemakhaya imigwaqo engekho esimweni esifanele yenza kube nzima ukuthi abakwasidlodlo basheshe befike endaweni yesigameko. Amaphoyisa athi lezi imoto ezintsha zizoba usizo ekuthungatheni igilamkhuba endaweni ezaziwa ngo-Albadwa nala iy'teshi zamaphoyisa zinomsebenzi omningi khona. Ukhomishana wamaphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi naye uveze ukukhathazeka ngokushiya kwamalungu abalulekile kwezomthetho eyosebenzela iy'nkampani ezizimele. Uthi lolu daba uselidlulisele ehhovisi likazwelonke. I've raised that concern already with my leadership at the head office. Something is happening that we don't know. And it just cannot be correct that you're going to have an elite of our service being recruited as security guards. Just something is odd about it. And in all front that you look at it, there's something that tells me something is happening somewhere that we don't know about. Amaphoyisa athi kunesibalo esincane kakhulu sezinja eziqeqeshelwe ukusebenzisana nabomthetho kanti lokho kuphazamisa indlela abasebenza ngayo uma bethungatha izigebengu. Uphiko lwasemgungundlovu lona lunezinja ezimbili nje vo futhi ludinga nezinye izinsiza. At this present moment, the whole country seems to be having a challenge with regard to shortages of dogs. But I did speak to HRD recently and they did give me indication that there's going to be a course coming up soon for dogs, explosive dogs and the likes, where we're going to be sending our members for training. Icala lokushushiswa kwangasese kamengameli wakuleli uCyril Ramaphosa ashushiswa kulona nowayengumengameli uJacob Zuma lihlehliselwe umhlazi 10 kuMbasa ngonyaka ozayo. uZuma usola uRamaphosa ngokwehluleka ukuthatha izinyathelo ngesikhalo asifaka ngomshushisi uBilly Downer nongumshushisi omkhulu ecaleni lakhe lenkohlakalo yokuthengwa kwezikhali. Uthi ngenxa yalokho uRamaphosa akawuhloniphanga umthetho wezokushushisa iNational Prosecuting Authority Act. Enkantolo ummeli kaZuma wenze izethulo zokuthi leli cala lihlehliselwe unyaka ozayo. My Lord, that the postponement be to the 11th of April 2024, another longish postponement. By that time, there'll be hopefully better indication from the SAA. I might mention in passing, my Lord, that there is, as your Lordship might also know from the public domain, there's a related matter in KZN, and we're going to be trying to consolidate those at the SAA level. That other one was served on time, there was no problem of condemnation. They were
just hiccups on this one. Kusenjalo uMpofu uphinde wadalula ukuthi icala elibhekene noZuma lenkohlakalo lokuthengwa kwezikhali enkampanini yaseFrance iThales lizobuyela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu mhla ziyisishagalolunye kuMbasa ngonyaka ozayo. Undunankulu waKwaZulu Natal uNomusa Dube-Ncube uthi babheke ukuhlomula lukhulu ngokucobelelana ngolwazi emhlanganweni omqoka ophathelene nokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni obanjelwe eUnited Arab Emirates. Undunankulu ke ukhulume neSABC eDubai lapho kuqhubeka khona lengqungquthela. Nje sikulindele ukuthi njengoba imvula zizofika amathimba wethu siwafakile kuzona zonke indawo ukuthi alindele ukusiza imiphakathi yethu. Okunye sikwenzayo njengoba silana sixhumana namanye amazwe, sixhumana nezinye izifunda nazo ezinezinkinga mawubheka amazwe njengabo Brazil, abo India, abo Australia namanye amaningi abanalezi inkinga ezifana nezethu kwesinye isikhathi nezabo zibe enkulu kakhulu. Siyafundisana ke lapho ukuthi nina nenza kanjani ukuthi imphakathi ikwazi ukuthi incedakale, nizithathaphi izimali. Kodwa kunye esikwenzayo manje ukuthi sithola ulwazi olunzulu nokufundiseka ngamakhono nokufundisa abasebenzi, ngoba uma ngabe abasebenzi bethu bezothola ulwazi bazokwazi ukuthi ngalo lwazi bancede umphakathi futhi bazokwazi ukuthi lo lwazi lugxile kuzona zonke indawo kakhulukazi emthethweni esingathi ngama policies wethu. Ukhala eMathonsi umndeni womsolwa oyedwa kwabayisikhombisa abashawe ngamatshe bashiswa babeke sebeshona eDeepsloot ngempela sonto. Lo mndeni uthi uKatle Homphuthi oneminyaka engama-20 ubudala bekungamfanele ukubulawa ngesihluku. Umndeni kaKatle Homphuthi uthi akukho bekumhlanganisa nobugebengu kanti manje ufuna ukwazi ukuthi kungane ebulawe kabuhlungu kanjena uma ngabe ngazange etholakale nesibhamu. Kholakala ukuthi umphakathi uzwe kuqhuma isibhamu wabe usuthi ungatha labo basolwa abahlanu bavalelwe babe sebeshaywa bashiswe ekseni ngomgqibelo kanti abanye futhi ababili nabo benziwe lokho kodwa ngolwesihlanu. Uke waboshwa wasuspectwa ngefuneral emunye ngokufa komunye ubaba nje. Waboshwa ngithi makaphuma azange bathole next waphuma. So ngicabanga ukuthi ibheka isigebengu esikhulu kangako emphakathini bekanye kaza kukhishwe from the first place. Umphakathi nawo ukhala ngokuthi amaphoyisa endawo ayehluleka ukwenza umsebenzi ngendlela efanele kanti futhi ufuna azivalwe isiteshi sawo lamaphoyisa. Amaphoyisa babuye emva kwesikhathi icommunity ithathe izandla umthetho ezandleni. So ngesikhathi sidubula futhi abanye laba babalekile balecwa icommunity. Ngatshela amaphoyisa ukuthi hambani nigijimise labantu laba just nje isiren. Omunye umholo umphakathi uthi okwenzeke ngempela sonto bekungagwemeka. What we have witnessed here in the past weekend is because of the community that is leaderless. The community, they are leading themselves. There is no proper guidance from leaders of when there's a situation like this, what must happen. AbakwaZidlodlo basaphenya mayelana naleli cala. Abesifazane endaweni yaseziphunzana ngaphandle kwaseQonce Eastern Cape sebela lobenyoni ngenxa yodlame kanye nokugqekezwa kwemizi ephethwe abesifazane endaweni. Abesifazane ke bathi igebengu ziqonda bona njengoba phela bona bengenabo abazobasiza. Maxhobo okuqhekezelwa nokuphangwa amanina kwilali yasephuzana ngaphandle kokuphulukana nezinto zawo zexabiso lamanina aye abe ngamaxhobo okudlwengulwa bathelona themba lawo bingamapolisa kodwa nawo ayabaphoxa. Uthi usalele uve into ekhabicango pha okanye enqonqozayo ngobusuku umuntu onqonqozayo ngobusuku ombuza ufuna ntoni akhombe ndolo. Nje basizisi ngomama kulamakhaya awanasidima because bayangena abantu abafuna ungena benze olohlukumezo ke. Le ngxaki yokuphangwa nokuqhekezelwa kwabasetyhini abazihlalelayo ingqonge phansi lonke iphondo leMpuma Koloni. Women have to put 400 rand on the windowsill at night when their monies come in to prevent men from coming in and raping them. So this is not an unusual thing. We're finding it that particularly in rural areas, women are very vulnerable to rape and that they have to find ways in which they can protect themselves. Mapolisa ephondo
ayazikhaba izityholo zokuba awazinanzi izikhalazo zabahlali. In September, there were 2 cases of house break-ins that were reported. In both cases, suspects were arrested and the matter is before court. There were arrests made in rape cases as well. Amapolisa athi azimisele ukuqinisa nokwandisa amapolisa aza kusebenza kweli xesha lezinyunguma ukuqobisana nomngeni wolwaphulo mthetho kweli xesha. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC eQonce. Ongoti bezemali bathi ukusilela emuva kokungathululwa kwamakhonteyini echwebeni laseThekwini kuletha ingcindezi emkhakheni wezamabhizinisi futhi kuholela ekutheni abanye balahlekelwe imisebenzi. Izinkampani eziningi zemkhumbi ziphazamisekile ngokubambezeleka kokuthulula iziqukathi echwebeni laseThekwini. Lokhu njengoba sekusondele isikhathi samaholide. I-Durban Chamber of Commerce ithi ukuhlinzekwa kwezimpahla ezibalulekile kuphazamisekile. Lokhu kwenza abathengisi ukuthi balahlekelwe inzuzo eningi. I-Chamber ithi uTransnet kumele enze isivumelwano ngokubambisana nezinkampani ezizimele ukuze lezi zinkampani zikwazi ukuthenga amathuluzi adingekayo ukuze kulungiswe inqalasizinda. All of the different sectors, anytime when there is a delay in supply of any of the components or any of the things, the products that they've actually offered, it will affect not just the business itself, but it will affect the men on the street and it will affect the overall population. Ongoti bezomnotho bathi amachweba aseningizimu Afrika alahlekelwa izinga lawo lokuncintisana ukugcina abatshali izimali. Inqalasizinda ekhona manje eTransnet. Inqalasizinda ebivele khona eminyakeni edlule. Kodwa futhi ayisekho kulo level manje ngoba moshakele eningi edinga ukulungiswa lapha nalapha okuyonda uTransnet abangayenzanga yonke lesikhathi. Esithangameni nabezindaba uTransnet uthi indawo yokungena iziqukathi izokwelulwa ukuze kungene imikhumbi emikhulu. With the interventions that the authority has demanded to see improved performance and the collaboration and cooperation from the terminal operator, we've seen that number increasing to 63 straddle carriers. Ingunohlakanipho Magwaza, izindaba ze-SABC eThekwini. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane ngicela ungemukele ngimfo waqhoboshisa ngisho ngithi ke aqhubeka amathuba emvula ezingathanda ukuthi iphelezele ukuduma kakhulukazi ke eningizimu kwaZulu Natal nasenkabeni abemancane mongena ke engxenye ezingasenyakatho makhulu futhi mongena eMthatha mancane enkabeni kuyongena lapha eFree State kanjalo nalapha oNorth wasisho sithi ke liyabalela engxenyeni ke ezingasentshonalanga kanti ke ngakhona nje imkhamezelo esingayilindela lapha koGqeberha kanti ke nakusasa singakhona ukubalela kuzo zonke indawo esentshonalanga sika ngamafu lapha koWestern Cape kube nemkhamezonyana yokukanye umkhizo ikakhulukazi eningizimu Eastern Cape aqhubekela amathuba emvula ke kuso sonke isifundazwe sakwaZulu Natal ngathanda ukuba makhulu siye siyongena ikakhulukazi lapha koMthatha abemancane mawungena lapha eGauteng kanjalo nako Free State kanjalo nasengxenyeni ke esempumalanga iSouth African Weather Service ikhipha isiqoyiso silapha kusigaba sesibili imvula esingasithole phelezele ukuduma kusuku namhlanje maphakathi naKwaZulu Natal isingakhanda ukuba nomgozi kube isiphepho isiqhotho kanjalo nomoya kwezinye indawo kanye isiphepho leso simo singaqhubeka futhi ke sisilindele osukwini lakusasa siqaphele maseqala imvula kanti singalindela isimo esingabhebhisa umlilo lapha koNorth wase Free State kanjalo nakwezinye indawo ezilapha ngasenyakatho kanti ke siyahamba siyabheka amazinga okushisa asiphuthuma namhlanje kufika kusempondo zankomo sisho sithi ke ngathanda nje ukubanda kancane lapha kuKalvina koSutherland nokho kwezinye indawo libe phakathi ukuyongena lapha kwanyango ogugulethu uyongena lapha eStern Cape komqhakezweni komthatha sisho sithi kuKomani koKaladoko libe phakathi futhi mele Richards Bay empangeni kosakamthetho uyongena kwelase Free State libe phakathi kanjalo naseNorth West lifuthumale eGauteng uyongena eMpumalanga kahle singubo kodwa mawungena kakhulukazi ke engxenyeni lapha koMesina kanti ke nakusasa mina ngeke libekezeleke kuzo zonke indawo esenyakatho uyongena eGauteng uyongena koNorth West eFree State kwaZulu Natal sithi phansi amaphaphu ngaphakathi kuthi kubanda kancane lapha eMthatha nokho mongena lapha koGrafu lingathanda nje ukuthi ke libe phakathi ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle. Mbukelisi kushiya nemfanekiso kaJanine van Wyk nosethatha umhlalaphansi ngemva kokuqopha umlando wokudlala imidlalo engu185 eqenjini lesizwe iBanyana Banyana usale kahle. Janine van Wyk namhlanje ebesimbona okugcina eqenjini lesizwe kapteni weningizimu Afrika okapteni oqopha umlando akekho umuntu odlale imidlalo eminingi noma ngaba besilisa noma abesifazane la eAfrika